This is a living teaching, Это именно живое учение. meaning that it is pointing to this aliveness which is here. Что значит, что оно указывает на ту жизнь, которая находится здесь. And this aliveness is not registered in your mind. И эта жизнь, эта жизненность, она не регистрируется нашим умом. The aliveness is in your being. Она ощущается всем нашим существованием. And in this teaching, we are looking at this aliveness. И в этом учении мы рассматриваем именно эту жизненность. Not in a philosophical way, Не философски, but in a profoundly experiential way. а очень практичным способом. You can feel this. Это можно ощутить. This is where we start. Именно с этого мы и начинаем. And this is where we end. И именно этим мы заканчиваем. Here with this. Здесь, вот вместе с этим. This aliveness which is here. Это жизнь, которая прямо здесь. Which is what you are. Это то, что вы есть. You are this aliveness. Вы и есть эта жизненность, эта жизнь. And this aliveness has expressed itself as you. И она выразила себя, проявила себя в качестве вас. So we want to point always back to this quality of being. И мы постоянно указываем на это качество бытия. And whenever the conversation starts to get very philosophical and very mental, И когда разговор становится очень философским и очень таким ментальным, the confusion is going to follow. то обязательно за этим следует неразбериха. Guaranteed. Это гарантированно. And so we have to always come back to the ground. Поэтому нам постоянно нужно возвращаться на землю. The ground of what you are. На землю того, что вы есть. As you. В качестве себя. This quality of aliveness, of being. К этому качеству жизни, бытия. And we ask a very basic question. И мы задаем очень базовый вопрос. What are you? Чем вы являетесь? What is this aliveness which is here? Что это за жизненность, которая находится здесь? And we ask that question because there is a fundamental misunderstanding. И мы задаем этот вопрос, потому что существует некое фундаментальное непонимание. Within your being, there is a false sense. Внутри нас есть такое ложное чувство. It is the sense that I am an independent entity. Это чувство того, что я являюсь независимой сущностью. That I am this contracted being. Чувство того, что я вот это вот сокращенное существо. And so we look at this sense of being an independent entity. И поэтому мы рассматриваем это чувство того, что мы являемся некой независимой сущностью. And say, is this true? И мы смотрим, и мы спрашиваем, а так ли это? Are you actually an independent entity? Вы на самом деле являетесь независимой сущностью? Or are you part of a vast function? Или вы являетесь частью более объемного, широкого функционирования? This functioning which we call life.
этого функционирования, которое мы называем жизнью. Are you this life, Являетесь ли вы этой жизнью, or are you this independent entity? или вы являетесь этой независимой сущностью? And the teaching does not answer the question. И учение не отвечает на этот вопрос. I'm sorry. Извините. If I could do the job for you, I would, Если бы я мог сделать всю работу за вас, я бы сделал. but I cannot. Но я не могу. This looking, only you can do. Только вы можете посмотреть туда. And the teaching is here to facilitate this looking. И учение здесь для того, чтобы помочь вам посмотреть. It is here to encourage you to look. Для того, чтобы побудить вас посмотреть. But it does not tell you where you must look. Но оно не говорит вам, куда вам нужно посмотреть. It does not tell you how you must look. Оно не говорит, как смотреть. You cannot do it wrong. И это нельзя сделать неправильно. This is the good news. Это хорошая новость. You cannot do it wrong. Это нельзя сделать неправильно. Now I will give you the bad news. А теперь плохая новость. You can't do it right. И правильно тоже нельзя сделать. For those of you who have been very successful in life, Для тех из вас, кто в жизни был очень успешным, this is very bad news. это очень плохая новость. Seems you have been able to accomplish many things. Потому что кажется, что вот удалось очень многого достичь. You feel, yes, Ты чувствуешь так, что вот, ну да, I'm pretty good. у меня получается хорошо. I'm disciplined. I'm Yeah. intelligent. Я дисциплинированный, умный, I work hard. я много работаю, I have been successful. I have accomplished. у меня было много успеха, я много чего достиг. But this you cannot be successful at. Но в этом нельзя быть успешным. Very sorry. Мне очень жаль. But there is enormous relief in the fact that you cannot stop this from happening. Но есть огромное облегчение в осознании того, что нельзя помешать этому происходить. From your own power, you cannot make it stop. Своей собственной волей мы не можем заставить это прекратиться. And so, perhaps you can relax a little bit. И поэтому, возможно, мы можем немного расслабиться. Take a deep breath. Сделать глубокий вдох. All that is required of you here is that you breathe. Все, что требуется от вас здесь, это чтобы вы дышали. If any of you stop breathing, Если кто-то вдруг перестанет дышать, you will be taken out. вас вынесут. But as long as you are breathing, Но пока вы дышите, that is the only thing that is required here. это единственное, что здесь требуется. Because if you were breathing,
Потому что если вы дышите, then anything can happen. может произойти все, что угодно. And what it is, we get to explore. И что это будет, мы посмотрим, мы это исследуем. We will see what happens. И мы посмотрим, что же произойдет. As always, I have hopes. И, как всегда, я полон надежд. I hope you like what happens. Я надеюсь, что вам понравится то, что произойдет. I hope you leave here feeling better than when you walked in. Я надеюсь, что вы уйдете отсюда и будете чувствовать себя лучше, чем когда вы сюда пришли. But I make no guarantees. Но я ничего не гарантирую. You are not getting your money back. И деньги мы вам не вернем. I've got it now, and I'm going to take a Caribbean vacation. Сейчас я это получила, я поеду на Карибы отдыхать. But I truly do hope that there is something that is of value for you here. Я действительно надеюсь, что вы найдете здесь что-то, что для вас ценно. When I came to this teaching, I found something of great value here. Когда я пришел к этому учению, я нашел в нем что-то, что было для меня очень ценно. And that was my experience. Это было, таков был мой опыт. And because I found such great value here, И так как я нашел здесь столько всего ценного, I invited all my friends to come with me. я пригласила всех моих друзей, чтобы все они пошли со мной. And I was very disappointed. И я очень расстроился, They did not find the same value here that I did, most of them. потому что большинство из них не обнаружили в этом столько всего ценного, сколько я. And so from the very beginning, I have recognized that this teaching is not for everyone. То есть я с самого начала понял, что это учение не для всех. But if you are drawn to this, Но если вас влечет к нему, then you are most welcome. то добро пожаловать. As human beings, something happens to us at around the age of 2 years old. В возрасте примерно 2 лет с людьми происходит вот такая штука. All of us develop a sense that we are independent entities. У всех у нас появляется ощущение, что мы являемся независимыми сущностями. We feel as if we are independent, then we are isolated. Мы чувствуем, что раз мы независимые, значит мы изолированы. And to be isolated is to suffer. А быть изолированным значит страдать. It is to feel disconnected. Это значит чувствовать себя не связанным.
And as this isolated entity, as this independent entity, Являясь этой изолированной, независимой сущностью, we reach out to make connections. мы начинаем протягивать руку, пытаясь установить какую-то связь, контакт с другими. And so we try to connect to others, И мы пытаемся установить с другими контакт, to try to heal this feeling of being independent, и пытаясь исцелить это ощущение того, что мы независимы, to relieve the suffering of isolation. для того, чтобы уменьшить это страдание изолированности, изоляции. But the root problem remains. Но проблема остается. Even when we can connect, Даже когда нам удается установить контакт, these connections are always temporary. все эти связи, они всегда временные. The object we are connected to moves on. Этот объект, с которым мы установили связь, он двигается дальше. The object we are connected to dies. Или, например, этот объект умирает. The object we are connected to changes. Объект, с которым мы установили связь, меняется. And that feeling of connection dissolves and we are left isolated again. И это ощущение связи уходит, и мы опять остаемся своим чувством изолированности. This is the suffering of life. И это страдание, которое есть в жизни. So in this teaching, we are approaching this at the most fundamental level. И в этом учении мы смотрим на этот вопрос на самом его фундаментальном уровне. We are not concerned with how you have better connections. Нас не интересует, как наилучшим образом устанавливать связи. We are not here to improve your relationship. Мы здесь не для того, чтобы улучшить свои отношения. We are not here to make it possible for you to get satisfaction by getting more objects. Мы здесь не для того, чтобы понять, как получить больше удовлетворения, заполучив себе больше объектов. Because when you get more objects, you feel connected to them briefly. Потому что, когда устанавливаешь связь с большим числом объектов, то получается ощущение, что вот у меня много связей. And there is momentary satisfaction that this is my object, this is my thing. И появляется такое временное удовлетворение от того, что вот это вот мой объект, вот это моя вещь. But always we return to the sense of isolation and contraction. Но всегда мы возвращаемся к этому ощущению изоляции и сокращенности. And most people go through their entire life without ever questioning this. И большинство людей проживают всю свою жизнь и никогда не задают себе вопросы об этом. But the chances are very good that if you are in this room, Но очень большой шанс того, что если вы сейчас находитесь в этой комнате, then you have had an experience что у вас был какой-то опыт, in which your sense of being isolated and independent has faded. опыт, в котором ваше ощущение того, что вы изолированные и независимые, ушло. And to be replaced not with a connection to this and a connection to that, И на его место пришла не связь вот с этим или вот с этим человеком, but a sense of being part of all that is. а ощущение того, что я являюсь частью всего, что существует. And when this happens to you, you become a seeker. И когда с вами такое происходит, вы становитесь ищущим. And you find yourself in places like this, И вы оказываетесь вот в таких вот местах, как это. with people like this.
и окруженные вот такими вот людьми. Which is actually very good news, И это очень хорошая новость, because these other people around you потому что эти другие люди, которые вас окружают, are among the few that understand what you have seen. это те немногие, которые понимают, что вы видели, что с вами было. And they call such gatherings as this satsang. И такие собрания, как наши, называют сатсангами. Satsang is a Sanskrit word which means a gathering in truth. Это слово на санскрите, которое означает собрание для слушания правды, истины. And the truth that they're talking about И истина, о которой они говорят, is the truth of what we are. это истина того, что мы есть. So in this teaching, we gathered together not to learn the truth, В этом учении мы собираемся не для того, чтобы узнать истину, but we gathered together to remember the truth. мы собираемся вместе для того, чтобы помнить истину. It's a truth we already know. Потому что это истина, которую мы уже знаем.